Hello once again and welcome to our third episode of Physics series. So for today's episode, our discussion will be all about thin lenses and the Lensmaker equation. Okay, so let's start with thin lenses. No? So thin lens or converging convex lens are thicker at the middle than at the rim and will converge parallel beam of lights to a real focus. So unsa may porma aning converging, no? Converging convex lens. So kung ato na siyang i-drawing, no? Yan na siyang porma. Ang ato ang ah, converging convex lens. Lagyan na siya. Yan na, 'di ba? Ana siya nga thicker at the middle, so kani middle part, then at the rim it will converge, no? Okay. Then if ever na tay light dire gikan dire, no? Yan atong light. Musulod siya sa ato ang lens, di ba? Sulod. So ang may tabuan na niya, iyang i-converge. So parallel beam of lights to a real focus, okay? So may tabuan na, iyan ang i-focus at one point ang imuhang light. Yan. So kani dire, kani nga point dire mo nang ginatawag na to og focus, okay? Dira nag tapok tanan ang light gikan sa ato ang convex lens, okay? So ang distance from diri sa center, no, sa middle, then to the focus kay ginatawag nato og focal length, okay? So either positive or negative focal length, positive lang din siya. Positive lang para kang convex lens. Okay? Positive ang iyang focus. Okay? So mao na for convex lens. So, another is ang diverging concave lens. Concave po siya are thinner at the center than at the rim and will diverge a beam of parallel light from a virtual focus. Okay? So, yan na siya. Natay lens nga yanig porma. No? So ana siya thicker at the rim kani nga side. Then danda middle, so mas baga ni dire sa taas than sa middle, okay? So ana siya pag nada mo'y light, no, pasulod sa inyong lens ana yan na nga light. So ang light karon or ang image nga mapurma iyang ibalik, so mahimo na siya virtual focus, no? Balik dira yan. So mo na dira karon kana na padungag to. So mo na inyohang focus. Then ang length po dira is negative f, no? Negative na ang iyang focal length. So yan na ang concave or diverging lens. Okay? So klaro kayo ha, virtual focus, virtual. So yang ibalik mura siya virtual reality ba nga makita bitaw niya mura siya hologram na. So yan na ang para kang concave lens. Okay? So the object distance or DO, image distance DI, and the focal length F of the lens are the same concept for spherical mirrors. So katatong previous discussion about spherical mirrors, same ra daw sila og formula. Same ra pod sila og object distance, distance sa image, and focal length. So una siya ang atong formula, 1 over DO plus 1 over DI is equal to 1 over F. So same lang pod ang iyang table, no? So for converging lens, na siya real object, real image, erect image pod para sa height. Then kung negative po yung value sa focal length, diverging lens siya. Pag negative value sa object distance, virtual siya. Pag negative ang image distance, virtual image. Pag negative ang magnification, inverted image po siya. Pag negative ang height, inverted image. Okay? Then, food for the brains. So the linear magnification M produced by the lens is given by the same formula that applies for spherical mirrors. Okay?
So same lang po daw ang formula ni magnification, no? So unsa itong formula sa atong magnification gani? So magnification is equal to d do, di ba? Or wait, hi ho ra dito tong una na. Hi ho is equal to negative d do. Yan. So image height all over object height is equal to negative image distance over object distance. Yon. So same lang sila sa katong formula para sa tong object distance o focal length, di ba? Then same lang pod para kang magnification. Okay? So kato lang ang atong i-discuss sa thin lenses. Okay? So let's proceed sa ato ang example. Example number 1. So what is the image position of an object placed 15 cm away from a thin spherical converging lens with a focal length of 10 cm? Okay? So una na to buhaton ani isilista na to ang given. Okay? Given. So ano siya, image position of object placed 15 cm away. So sa pasabot ana mo na ang ato ang object distance, no? Muna tong object distance. Okay, so DO is equal to 15 centimeters. While sa focal length is 10 centimeter. F, di ba? So ang gipangita niya is image position or image distance. Yan na lang. Then formula, so 1 over DO plus 1 over DI is equal to 1 over F. So solution. So copy na to ang formula, no? Then substitute. So 1 over DO na to is 15 plus 1 over DI nga unknown, then 1 over F nga 10. Okay? So DI na to or image distance is equal to 15 plus 1 over x is equal to 1 over 10. 30. Okay? So, ang atong answer is image distance is equal to 30 centimeter. Okay? So, karon since si image distance nato is positive man, no? So unsa na siya kung ato siyang i-describe. Okay? So since positive, so karon ang ato ang image is real. Okay? Real ang iyang image. Okay? Kuha na to na. Okay? Sige, another example. An object 2 cm tall is placed 20 cm from a diverging lens of 20 cm focal length. What will be the size of the image? So, ang ipangita, size of the image. So, given is ang height sa object, no? 2 cm. Then, place 20 cm. So, distance ni object, 20 cm. From a diverging lens of 20 cm pod, ang focal length. So, focal length is equal to 20 cm. What will be the size of the image? So, ang atong ipangita is image height, no? Height ni image. So, before na tumako ang height ni image, kailangan na to si distance ni image. Okay? So, formula. So, since una man nato kuhaon si distance ni image, ang una nato formula gamiton is 1 over DO plus 1 over DI is equal to 1 over F, no? Then sunod, ang next na nga formula is ang linear magnification, which is hi ho all over dido negative. Okay? So solution. So una, ang katong kuhaon na to si image distance, no? Yan. Okay? So image object distance is 20
plus 1 over di, 1 over, ang f na to is 20. Okay? So, shift solve, nakuha na tong distance ni image is equal to to 1 centimeter. Okay? Then, gamitan na to magnification. So, hi ho is equal to negative di do. Okay? So, height ni image, which is ang unknown, height ni object is 2. Then, negative distance ni image is 1 all over distance ni object is 20. Then, atong height sa image is equal to 0.1 centimeters. Negative. Okay? Wow na ato ang height sa image karon. So, naaday tay kuno gamay nga kulang sa yahan no. Wait lang, i-reason sa nato ha. So, since ana di ba siya sa yung statement nga diverging lens man siya with 20 cm focal length. So, kung atong tanawon sa atong table, no, ang focus or ang focal length pag diverging siya is negative ang value. Okay? So, kanitong given na focus dapat negative 20 centimeters. Yan. So, mao po natong isa sa bantayan, no? Then, ato nang ilisan diri muna tog negative 20. Mautro ang ato ang distance ni image, which is 10 centimeters. No? Ngayon mo siya og 10 centimeters or negative 10 centimeters. Okay? Okay? Sige. Then, pag abot diri, substitute nato siya. Ilisa na po na ko na daan. So, may tabo, may mo siya positive, di ba? Okay? So, ang answer ni height sa image karon should be equal to positive 1 centimeters. Okay? So, kung ato siyang i-describe, no? Ang atong height sa image, ang height sa atong image is positive man. So, mahimo siya og erect image. Erect. Okay? Then, ang iyang distance, no? Distance ni image is real. Ay, dili real kay positive negative man, no? Mahimo siya og virtual. Okay? Yan na pag describe. Another example. If an object is 10 centimeters from a converging lens that has a focal length of 5 centimeters, how far from the lens will the image be? Okay, how far? So, lista tanan given, no? Given na to is so distance ni object is equal to 10 centimeters. Then focal length is equal to 5 centimeters. So since converging man, no? Converging, so ang focal length niya is positive, sakto ra. How far from the lens will the image be? So pasabot atong kuhaon is distance ni image. Okay? So formula 1 over do is equal to plus 1 over di is equal to 1 over f, no? Then solution. So 1 over do plus 1 over di is equal to 1 over f. So 1 over distance ni object nga given nga 10 plus 1 over di which is unknown is equal to 1 over f nga 5. Okay? So kung ato na siyang i-solve, makuha na tong di na to is equal to di na to which is 10 centimeters. Okay? So, mo na distance ato ang object karon. So, kung atong i-describe ang distance sa object na to, which is positive value, so, real. Real lang object. Ay atong image. Okay? Yan na lang. Another example. An
object 0.31 meters tall is placed 0.61 meters from a converging lens whose focal length is 0.46 meters. Most nearly, where is the image formed? Okay? Where is the image formed? So, given na to ang height ni object which is 0.31 meters. Then another is ang distance ni object which is ang 0.61 meters. Okay? Then ang focus or ang focal length nga 0.46. Since converging man atong lens, so ang sign sa atong focal length is positive. Okay? So most nearly, where is the image formed? Where is the image formed? So ang atong gipangita is ang distance lang ni image. Okay? So formula. Okay? So unsay formula tong gamiton? Kato lang 1 over do plus 1 over di is equal to 1 over f, no? Solution. So 1 over do which is let's say copy, no? Then 1 over do substitute 0.61 plus 1 over di nga unknown is equal to 1 over focal length nga 0.46. So kung ato na siyang isolve, makuha na tong distance ni image which is 1.87. Okay? 1.87 centimeters. Okay? So kung ato na siyang i-describe, unsay porma sa atong image or sa distance sa image. So atong image is real. Okay? So ingana lang siya. Another example. A diverging lens forms an image 1/3 the size of an object. That is 24 centimeters from the lens. Okay? Determine the length of the lens. Okay? Given. So ano siya? Diverging lens forms an image 1/3 the size of the object. So kung na daw tayo height ni image is equal to 1/3 the size ni the height of the object. So yan na lang iyang papasabot. Then naapod tayo distance ni distance ni image which is 24, di ba? Kay image man yang istoryahan, so image pod ning 24 centimeters from the lens. Okay? So determine the focal length of the lens. Focal length. Okay? Focal length. So before na to makuha si focal length, kailangan na to si distance ni object, di ba? Okay? Formula. So atong formula gamiton first kay since ko naman nato si DO, no? Kailangan nato tong magnification. So hi ho is equal to negative d do. Then ang sunod na to is 1 over do plus 1 over di is equal to 1 over f, no? So solution. So ato nang idiretso diri na kani. Okay? So ang high na to is equal to 1/3 HO. Okay, so high is 1/3 HO. 1 over 3 height ni object all over height ni object is equal to negative distance ni image nga 24 all over DO. So cancel na to ang height ni object. Bili na to is distance ni object which is equal to distance ni object which is equal to okay, so alit dito tong kuan pod, no? Dapat distance ni object ni pangitaon na to.
ano yung image bali ay siya the size of an object that is 24. So pasabot niya AC object. Okay, size of an object that is 24 from the lens. Okay, sunod dirita balo na to ni, so negative distance ni image, ang distance ni object is 24. So distance ni image diri karon, image is equal to negative 8 na, negative 8. Okay, mo nang distance ni image. Then pagkahuman ato siyang gamitan na tong mirror formula. 1 over di is equal to 1 over f. Then 1 over do, which is 24 plus 1 over di nga negative 8 is equal to 1 over f. So ato na siyang i-solve, makuha na tong focal length na to, which is equal to negative 12, no? Negative 12. So, since ana man siya diri diverging lens, no? Diverging lens man yang gipangita. So, pwede na ang atong answer, sa final answer na dyan na to, focal length of diverging lens is equal to 12. Okay? Pwede na nga na ito ang answer. Okay? So, klaro kayo no, same lang siya sa mirror nga formula, itong spherical mirrors, no? Okay, so another topic, which is the Lensmaker equation. Okay, so Lensmaker equation, the reflecting surface has the shape of the inside of the sphere, no? It converges parallel beam of lights to a real focal point F in the front of the mirror. Okay, so ang Lensmaker equation na siya formula nga 1 over f is equal to n minus 1 times the quantity of 1 over r1 plus 1 over r2. So unsa man ni sila? Si n mao ang index of refraction, r1 and r2 radii of curvature of the two surfaces of the lens, then positive r for convex, so curve outward na siya, then negative r for concave surface, curve inward. So positive F for converging lens, negative F for diverging lens. Okay? So nana siya yung mga forma, no? Pangitaan na lang nyo, i-search niyo sa internet, nana dito ka ng mga Lensmaker equation. Nana siya 2, 4, na 6 yata ka forma na niya, na ay double convex, na ay plano convex, concavo convex, double concave, plano concave, o convexo concave. Okay, so ana siya dire for plano convex or concave lens, one each side is flat, thus the radius of flat surface must be infinite. Okay, so tingnan niyo ha, pag plano convex, kay makita na ninyo sa mga drawing, flat ang isa ka side, no? Plano convex o plano concave, flat ang isa niya ka side. So, para ma-solve po ninyo, ang radius sa flat surface must be infinite. Okay? So, if a lens with refractive index n1 is immersed in a material with index n2, then n is the Lensmaker equation is to be replaced, no? n1 over n2. No, klaro kayo. So kung ana siya, 'di ba? Ang katong sa formula, isa raman to ka n, isa raman to ka index of refraction. Then it happens nga sa imuhang problem na siya duha ka material, no? Ang imuhang lens gilublob nimo or gidugangan og isa ka material na naay duha ka index of refraction karon. So para makuha nimong index of refraction nga ibutang nimo sa formula, ang imong gamiton na lang nga n is n1 over n2. Okay? Klaro kayo. So let's have an example. A lens has a convex surface of radius 20 cm and a concave surface of 40 cm and is made of glass of refractive index 1.54.
compute the focal length of the lens. Okay? So note, for convex surface, radius of curvature is positive, no? So katong gaina ha, katong i-discuss. Then negative is for negative radius of curvature for concave surface. Okay? So ang forma sa atong lens karon murag ani na siya, no? Na siya ay convex, na siya ay concave, no? Yan na ang forma. So duha ka buok na siya ay convex ug concave. So una nato buhaton isilista nato tanan given, no? Then ana siya, radius for convex is 20 centimeter, no? So radius 1 is equal to 20 centimeter. So since convex man, so kasabot ang radius of curvature niya is positive. Then another, itong radius 2 na to, which is ang concave. So concave, ang radius of curvature is negative. So negative 40 centimeters. Okay? Then, and is made of glass of refractive index 1.54. So refractive index na to is letter N, diba? So 1.54. Okay? So sa itong buhatan na karon, unsa gipangita? Ang focal length sa lens. Okay? So formula is 1 over f is equal to n minus 1 times 1 over r1 plus 1 over r2. Okay? Solution. Ito sa taas gamay. So 1 over f is equal to n minus 1, 1 over r1 plus 1 over r2. So since isa ra man ang material atong gamit, kanirang n natong gamiton. 1 over f, so n nato is 1.54 minus 1 times 1 over r1 nga 20 plus 1 over r2 nga negative 40. So atong f karon is equal to 74.07 centimeters. So mao na ato ang focal length sa lens karon. Okay? So another example. A plano convex lens has a focal length of 30 centimeters and an index of refraction of 1.5. Find the radius of the convex surface. Okay? Radius of the convex surface. So una nato buhaton isilista natong given. Okay? So since ang iyang gihatag no kay plano convex, unsay plano, unsay porma sa atong lens karon. Ani na siya. Pica side flat, ang pica side is convex nga lens. Okay? So given, unsay una niyang gihatag? Focal length. So natay focal length nga 30 centimeters. Then an index of refraction n nga 1.5. Then mo lang. Unsa atong ipangita? Radius of the convex surface. So radius sa convex is positive, di ba? Okay? Formula. So same lang gyapon nga formula, 1 over f is equal to n minus 1 times 1 over r1 plus 1 over r2. Okay? So solution. So 1 over f is equal to n minus 1, then 1 over r1. So since ang, di ba, ana siya basta plano gani, plano nga convex o plano nga concave, ang iyahang side sa flat, no, iyahang r is equal to infinite. So 1 over infinity. Yan. So na to na. Okay? So ato lang substitute 1 over 30, 1.5 minus 1, no? Then 1 over r plus 1 over 99999. Ana, depende sa inyo pila ka na inyong ibutang. Ayo lang po isa ka na, no? Infinite man ta. Okay?
Ana lang. Then i-shift solve ninyo, makuha niyo R ninyo dira karon is equal to 15 centimeters. Okay? Yan na ra ang formula ni uh, Lensmaker equation. Okay? So, nanamo example para sa kaning plano convex o plano concave. Ano lang yapon sa plano concave, no? Ang isa infinity. Okay? So, another example will be your assignment. So, an amateur lens grinder wants to grind a converging lens of crown glass n is equal to 1.52 with the same curvature on both sides and a focal length of 25 centimeters. So, determine the radius of curvature. So, pasabot niya, no? Same curvature on both sides. So, ang inyong radius of curvature is equal. Okay? Equal. So, dali na lang kayo na. And another ninyong assignment, each face of a double convex lens has a radius of 20 centimeters. So, same lang yapon ang radius. So, the index of refraction of the glass is 1.5. Compute the focal length of this lens when it is immersed in a carbon disulfide. So, magamit na tong N1 over N2 diri. Okay? So, that's all for our lesson for today, no? Then, study in advance the power of lens. Okay? So, kung namoy mga questions, you can contact me, which is kaning naatanan na flash sa screen, no? Pwede dira bisa nasa. Then kato lang sa for today. Then God bless.